So we're discussing about realization of IIR filters. We are particularly focusing on realization of IIR filters only right now. After that, we will see the realization of FIR filter. So you might have remembered yesterday's problem. You had the transfer function y of z by x of z. You had a numerator and denominator, isn't it? Numerator undairunnu, denominator undairunnu. So that means that is an IIR filter. You can easily identify it from the transfer function itself. Because if it is an FIR filter, what will be the denominator? FIR anengil denominator eppoഴും 1 ആയിരിക്കും. Okay. So the things which we are doing is on IIR filter. So you write the first question. So you can make a heading direct form 2. Direct form 2 realization. Direct form 2 realization of say particularly IIR filter. So you write one question. Obtain the direct form 2 realization of the given system. Obtain the direct form 2 realization of the given system. Should try this. If n minus 2, so the system is described by what kind of equation? What equation is this? Then in the period, how can you call this equation? Difference equation. Okay. Difference equation. So difference equation is given to you. You are asked to find the direct form 2 realization. If you are asked to obtain the direct form 1 realization, direct form 1 direct form 1, fast. Direct form 1 W of n. You call this term x varunna time W of n ennu vilikka. Okay, namukku idine onnu realize cheyyam. Direct form 2 il cheyyam. Ennitte 1 ilodum cheyidittu ഞാൻ comparison പറഞ്ഞു. Okay, we will stop with that probably. Let's see. So here the method is, as I told you, direct form 1 you can start with the difference equation. Moving to direct form 2, you have to write the transfer function. So write the transfer function y of z by x of z. Y of z by x of z എഴുതുക. അപ്പം ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. y of z by x of z. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. I will write the step. Just try. Can you write it directly? Capable ആയോ എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. 0.7 minus 0.252 z raised to minus 2 divided by 1 plus 0.1 z raised to minus 1 minus 0.72 z raised to minus 2. This will be the transfer function. You can write it directly. Else, what you can do is, you can network cut out one in the parana. Okay, so y of z equal to minus 0.1. What is this thing? Z raised to minus 1. Sir. Network कटाई. आपका कोई तो सारे में से है क्यों? You take and skip this. Ready now? Shall I proceed? Hello? Are you there? Okay. So hope you remember the transfer function. Anyone else to do? Okay, so this is your transfer function. It's very easy. Next step. What minute in the answer directly we will come to that also. Anyway, you have to show the steps. So next thing is, you have to split it like this: y of z by w of z into, we have discussed that yesterday, w of z by x of z. Split.
First thing is the numerator, second is 1 by denominator. So this is equal to 0.7 minus 0.252 z raised to minus 2 all divided by 1 plus 0.1 z raised to minus 1 minus 0.72 z raised to minus 2. That's it. Now you can split it into two. This is the first thing, that is y of z by w of z is your numerator. So that is 0.7 minus 0.252 is raised to minus 2. That is one part. And next part is w of z by x of z. That is equal to, that is 1 by denominator. That 1 plus 0.1 z raised to minus 1 minus 0.72 z raised to minus 2. So if you know w, how can you write y from this? Can you tell me what will be y of n? Anybody did that? Step 2 direct and try. What is y of n? Is it visible to you? Screen visible or proper? Clarity Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, y of n equal to, just try the equation in terms of w of n. 0.7 W of n 0.7 w of n minus is 0.25 w of n minus n 2. minus. So മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, you just cross multiply this. y of z equal to 0.7 into w of z minus 0.252 w of z into z raised to minus 2. Now you take the inverse z transform. Take the inverse z transform. You will get y of n equal to this thing. Let me complete this first. ഞാൻ ഇതിനെ implement ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay. So assume that yesterday we had a journey, right? I told you this is like a journey. You have x of n. Somewhere over here you call it as w of n, and somewhere over here you call it as y of n. So what is y of n from w of n? 0.7 into w of n. So you have to multiply w of n with 0.7. So 0.7 into w of n. That's fine. That has to be added with something. So that has to be added with something. That has to be added with what? This is w of n. This is 0.7 w of n. Okay. 0.7 going to multiply, we will get 0.7 into w of n over here. That has to be added with, you need a delayed version of w of n. How many times delayed version? Is this enough? 2. No, 2 times. So I'm going to delay it again. Z raised to minus 1. I am going to delay that 2 times. Then that has to be multiplied with what? Minus 0.25. Minus 0.252. Now that can be added. So this will give you y of n. So if I have w of n with me, then easily I can get y of n. True. Now, how to get w of n from x of n? That can be used, make use of this equation. Now let me cross multiply this. Okay, cross multiply what you will get? Say x of z equal to what? W of z plus 0.1 z raised to minus 1 into w of z minus 0.72 z raised to minus 2 into w of z. So what is x of n? Step nothing. This is w of n plus 0.1 w of n minus 1 minus 0.72 w of n minus 2. So again, x of n is the addition of these things. Okay, confusion. X of n is addition of this thing. So actually the thing is not like this. You want w of n from x of n, isn't it? You want w of n from x of n. So this can be rearranged. Therefore, this is one thing you have to do always. W of n equal to, implement w of n equal to x of n minus 0.1 w of n minus 1 plus 0.72 w of n minus 2. That fine? So how can you obtain w of n from x of n? X of n, there you need these two terms. W of n minus 1 in multiply minus 0.1 going to multiply.
Then W of n minus 2 എന്തുകൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം? 0.72 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം. Then you have to add all these three people. ഇവരെല്ലാരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക. ആരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Can you tell me? W of n കിട്ടണം. I need W of n. So I need a summing block. The answer will go like this. See the direction? Very, very important. The answer goes in this direction. So the things that has to be added is, this is the input sequence x of n. The x of n ഇവിടുന്ന് വന്നു. Okay, this is x of n. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Minus 0.1 into W of n minus 1. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. So I am giving it over here. അതിന്റെ കൂടെ 0.7 to n minus 2 add ചെയ്തു. And the result is added with x of n, and this is the output. These arrows are very important. The arrows വളരെ important ആയിട്ടല്ല, correct ആണോ check ചെയ്യുക. And this is your final answer. This is the direct form 2 realization. If the thing is clear, ഒരു നോട്ടോടെ നോക്കുക. If the thing is clear, I will help you to realize this in 1 minute. Shortcut method ഉണ്ട്. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ വരയ്ക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും. I will teach you that also. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നിർത്താം. ഞാൻ 1-2 വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താലും നമ്മൾ തീരത്തില്ല. ഇത് ഉച്ച സമയമാണ്, വിശക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഐ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് നൗ. ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയണം. I have to make a അല്ല വേണ്ട, ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വാസ് യുവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? 0.7 minus 0.252 z raised to minus 2. Okay, 252 z raised to divided by 1 plus 0.1 z raised to minus 1 minus 0.72 z raised to minus 2. This is the transfer function h of z. ഇതായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, or y of z by x of z. ഇതിൽ എപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യു ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. 2 സമ്മിങ് പോയിന്റ് വരയ്ക്കുക. ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യു വിൽ ഹാവ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ സെന്റർ പോയിന്റിനെ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് W of n. ദെൻ യു ക്യാൻ മാർക്ക് 1 പോയിന്റ് ഓവർ ഹിയർ. ഇതൊരു തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് പറയണം കേട്ടോ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 1 ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ 1 എന്നങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ y of n. ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ മാക്സിമം പവർ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏതാണ്? z raised to minus. ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കോമൺ ആണ് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കോമൺ ആണ്. ഹയസ്റ്റ് പവർ is z raised to minus 2. That means you need 2 delay elements. Z raised to minus 1, next z raised to minus 1. 2 delay element വേണം. Ready? Last step. Numerator to the right, denominator to the left. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. Okay, numerator to the right. So numerator ഇത് ഈ ഫാഷനിലായിരിക്കണം. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം പ്ലസ് z power minus 1 ടേം പ്ലസ് z power minus 2. The power should go on that like that. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. So numerator to the right. So 0.7 to the right എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഡിലേ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സാധനം. ഇവിടെ 0.7 കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് 1 ടേം ഈസ് ദർ, കെയർഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. പ്ലസ് 0 z raised to minus 1 എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് 0 ആണ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ദർ ഈസ് നോ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അടുത്ത കോഎഫിഷ്യന്റ് നോക്കാം, ടു ദ റൈറ്റ് minus 0.252. So minus 0.252 to the right. ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, സമ്മിങ് ബ്ലോക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. Got it? Now the denominator to the left. പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഈ 1 അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട. ഇത് 1 എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ 1നെ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യുക. Now ഡിനോമിനേറ്റർ, നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ജേർണി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക്. അന്നേരം എന്താ പറയുകയാണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജേർണിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രാക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ കോഎഫിഷ്യന്റുകളുടെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റണം. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് പൊളാരിറ്റി ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് 1 ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ വരച്ചതാണ്. അടുത്ത 0.1 എന്ത് ചെയ്യുക, സൈൻ നേരെ തിരിക്കുക, minus 0.1 ആക്കുക. അടുത്തത് minus 0.72, 2 ടൈംസ് ഡിലേ ചെയ്താണ്, minus 0.72, അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുക. സോ പ്ലസ് 0.72 ആക്കുക. നൗ ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക.
ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താ മൊത്തം മാർക്ക് കിട്ടുമോ? എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് മൊത്തം മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഈ മേളത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കണം. ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈമില്ല, എക്സാമിന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പെട്ടെന്ന് ഈ ഉത്തരം അങ്ങ് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടെ ഇത് ആൻസർ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കാം. അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു y of n, y ഓഫീസർ, x ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറ്റുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ സർ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടേ ഇതിനെ നോക്കി റിയലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. റൈറ്റ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് y of n, ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ആവും. y of n എന്താണ്, x of n എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതുക. അപ്പോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും കാണിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എങ്കിലും കാണിക്കാം. മിനിമം ദിസ് ഈസ് മിനിമം, ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് എന്ന് എഴുതി. ഇനഫ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കരുതി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ എക്സാമിന് ടൈം ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ, രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തു വെക്കാനല്ല. ഇറ്റ്സ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനോട് ഒന്ന് എഴുതാം. ലെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, 1 + 2 z raised to -1 + 3 z raised to -2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇടുവാണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയാണ്. 1 + 0.1 z raised to -1 + 0.2 z raised to -2. So all of you try to draw this. ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കാം, അല്ലെ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും മതി. എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? രണ്ട് സമ്മിങ് ബ്ലോക്സ്, സെന്ററിൽ എന്താണ് W of n, റൈറ്റ് സൈഡിൽ y of n, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ x of n. ഇനി എന്തോടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1. 1 ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ റീസൺ ഒന്ന് പറയാമോ? തിയറി എനിവൺ? 1 പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ. ഫോർ ആൻ IIR ഫിൽട്ടർ the h of z ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും 1+ എന്ന് പറഞ്ഞേ പോവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. വി ഡിഡ് ദിസ് while doing the comparison. FIR ആണെങ്കിലോ ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, IIR ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് 1+ എന്ന് പറഞ്ഞേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. ആ ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ്, ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും 1 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ടെൽ മീ ഫാസ്റ്റ്, എത്ര ഡിലെ എലമെന്റ് വേണം? 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ 1 + 2 z raised to -1 മാത്രം എടുക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് പവർ നോക്ക്, രണ്ടിടത്തും പവർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 2 ആണ്. സോ z raised to -1, z raised to -1. നൗ ന്യൂമറേറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ്. കഴിഞ്ഞ പരിപാടി 1 + 2, ന്യൂമറേറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ്. നൗ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. 1 വന്നു കഴിഞ്ഞു. 0.1നെ -0.1 ആക്കുക, അടുത്തതിനെ -0.2 ആക്കുക. ഇതിനെ രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ. കണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? എന്ത് പറ്റി? അവർക്ക് സന്തോഷമൊന്നുമില്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So this is a shortcut method. അതും പഠിച്ചിരിക്കാം. Now I will give the difference. Why direct form 2 when you have direct form 1? Direct form 1 ഉണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ direct form 2 പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്നെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. We will do the first question. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, this one. ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 ഒന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. You also try that. Just try whether you are able to draw this. Direct form 2 നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരച്ചതുണ്ട്. Sorry. Okay, this is the question. I am going to try the direct form 1. Direct form 1. Direct form 1 എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? You call this as W of n. ഇതിനെ W of n എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? I'm trying to try the direct form 1 and see the difference. What is the difference? അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാണ്, ട്രൈ നോക്കാം. X of n ഉണ്ട്, 0.7 x of n. This is x of n. അതിന്റെ 0.7 ടൈംസ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ എന്താ വേറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 തവണ ഡിലേ ചെയ്ത സാധനം z raised to -1, z raised to -1, 2 തവണ ഡിലേ ചെയ്ത സാധനം -0.252.
ഇത് ഇന്നലത്തെ കേസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാത്തത്. ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് W of n. അതിന്റെ കൂടെ y of n ന്റെ കുറച്ച് ഡിലേഡ് വെർഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് y of n. y of n ന്റെ ഡിലേഡ് വെർഷൻസ് അഗെയിൻ 2 times ഡിലേഡ് വെർഷൻ. y of n ഇത് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആവുക, ഇത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. y of n ന്റെ ഒരു തവണ ഡിലേ ചെയ്തതിനെ -0.1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന് ഒരു തവണ കൂടെ ഡിലേ ചെയ്തതിനെ 0.72 ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Then you add this. This is your direct form 1 realization. Okay, in parallel, I will show you the direct form 2 realization also, and you tell me what is the difference, and we will wind up. Direct form 2, varachadu kuda undu thonu. So this was direct form 1 realization, and this is the direct form 2 realization. Hope it's visible. Kanalo. What is the key difference? What you are observing? This is direct form 2 realization. This is direct form 1. Number of delay elements. That's it. Number of delay element is less over here. That means you can realize this with minimum memory. Not minimum, say comparatively lesser number of memory. New memory korrekkan namukku pattuvarikkum. We'll see that. Compared to direct form 1, direct form 2 has minimum or lesser number of memory locations. Delay element is memory. And I will add up one more sentence with that. In direct form 1, the input and output have separate memory locations. Input and output has separate memory locations. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്, you are combining that in terms of W of n and you are saving it like this. So we can decrease the number of memory elements required over here. കേട്ടോ, നോക്കാം മേളിൽ എത്ര ആഡർ വേണമെന്ന് നോക്കി. How many adders are required in direct form 1? 3 adders. 1, 2, 3 അല്ലേ? ഇവിടെയും ആഡർ വേണം. 1, 2, 3 3 ആഡർ തന്നെ വേണം. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. മൾട്ടിപ്ലയർ വേണേ മൾട്ടിപ്ലയർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയോ. ദിസ് ഈസ് 0.7 ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3, 4 ഇവിടെ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി വരും. But you can save the total number of delay elements required. That means you can save memory. With lesser memory, you can implement direct form 2 realization. So that's the advantage of direct form 2. We will stop with that. Doubt undengil chodikka.